Hi everybody. In previous video, you already discussed about microbes in sewage treatment. Now in this video, I want to go to discuss about another utilization of the microbes. That one is microbes as biocontrol agents. Okay, this means microbes are also utilized as biocontrol agents. Biocontrol refers to use of biological methods for controlling plant diseases and pests. Plant diseases and pests are known as biocontrol agents. Okay, biocontrol means nothing but biological method, this one, and also controlling plant diseases and pests are known as biocontrol. Okay, what type of biocontrol chemicals are utilized now present agriculture field? Pests are controlled by spraying chemicals. What type of chemicals? Pesticides, herbicides, insecticides, fungicides, bactericides, etc. Chemicals are utilized as pest controlled. Understand? Some pesticides, some herbicides. Pesticides control pests. Herbicides, some smallest plants are controlled by this. Insecticides, some insect are controlled by this insecticide chemical. Fungicides, some fungal organisms are also controlled. Some fungal diseases are controlled by this chemical, fungicides. Bactericides, some bacterial organisms are controlled by this bactericide chemical. So, these all the chemicals are mainly controlled pests. Okay. These pesticides, if amount of increase, it leads to toxic and extreme environmental harming both human beings and also environment. Okay, ఒకవేళ ఇవి బాగా ఎక్కువ అయిపోతే ఎక్కువ కెమికల్స్ ని మనం స్ప్రే చేస్తే there are very harmful to human beings and also environment. Environment means water pollution, soil pollution, air pollution. Okay, this water and air and also soil completely harmful or damaged or converted into toxic. Okay, so if amount increase, this amount, and this means this chemicals amount is increased, it leads to toxic. కెమికల్ ఎక్కువగా స్ప్రే చేసేస్తే ఎక్కువగా యూటిలైజేషన్ చేస్తే మొత్తం ఒక టాక్సిక్గా మారిపోతుంటాయి. అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ హార్మింగ్, ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే కంప్లీట్గా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది, వాటర్ స్పాయిల్ అయిపోతుంది, సాయిల్ పొల్యూషన్ అయిపోతుంది, నెక్స్ట్ వన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అయిపోతుంది. సో బోత్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ ఆల్సో ఎన్విరాన్మెంటల్ కంప్లీట్లీ harmful. So the environmental completely and also environmental leads to toxic by these chemicals. The biocontrol, the use of biocontrol measure will greatly reduce the dependence on toxic chemicals and pesticides. ఈ బయోకంట్రోల్ యూటిలైజ్ చేయడం వల్ల the toxin, you are not depending on toxic chemicals, you are not depending on pesticides. Okay, so these pesticides and toxic chemicals are greatly reduced by the utilization of biocontrol agent as microbes. Microbes ని మనం బయోకంట్రోల్ ఏజెంట్ గా యూజ్ చేస్తే ఈ టాక్సిసిటీ నుంచి మనం సర్వే అవ్వచ్చు. అండ్ పెస్టిసైడ్స్ మనం స్ప్రే చేయని అవసరం లేదు. అండ్ ఆల్సో సమ్ టాక్సిక్ కెమికల్స్ యూటిలైజేషన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ greatly reduced by the utilization of this biocontrol agents. Some biocontrol agents are ladybird beetle. Ladybird
beetle. It is scientifically called coccinella. Another one, dragonfly. It is scientifically called Symphytrium. Bacillus thuringiensis. You already discussed in our 12th chapter about this BT. BT means Bacillus thuringiensis bacteria. Okay, this BT gene is insertion in the brinjal and also tomato and also some cotton crops. This BT toxin gene is controlled some butterfly cattles. Okay, so the BT is also one of the biocontrol agent. Trichoderma fungal organism also one of the biocontrol agent. Okay. Another one, baculovirus. Okay. This baculovirus also used as biocontrol agent nowadays. This lady beetle and dragonfly, Bacillus thuringiensis, Trichoderma, and baculovirus. These are used as various biocontrol agents. Understand? The next one, Coccinella. That means ladybird beetle with a reed and black marking control. Black marking, this lady beetle. It consists of red and black markings. Understand? Red and black markings are present on lady bird beetle. It controls some aphids, especially plant pests. Understand? These aphids are mainly controlled by the ladybird beetle. Understand? Another one, Symphytrium. That means a dragonfly. This dragonfly mainly controlled some mosquitoes. Mosquitoes are mainly controlled by Symphytrium. That means a dragonfly. To our intermediate syllabus wise, this BT is mainly important in chapter 12 and also in this. So the BT means Bacillus thuringiensis. This BT bacteria, Bacillus thuringiensis bacteria, mainly control butterfly caterpillars. Butterfly caterpillars are mainly controlled by this Bacillus thuringiensis. Understand? It available in sheets as dried spores which are mixed with water and spray onto వెనరబుల్ ప్లాంట్స్ మీద మనం స్ప్రే చేస్తే ఏ విధంగా స్ప్రే చేయాలి? దీస్ స్పోర్స్ ఆర్ మిక్స్డ్ విత్ వాటర్తో వాటి యొక్క స్పోర్స్ ని మిక్స్ చేసి మనం ఆ వెనరబుల్ ప్లాంట్స్ మీద స్ప్రే చేస్తే దీస్ బటర్ఫ్లై క్యాటర్పిల్లర్స్, గొంగళి పురుగు అంటాం కదా, they are controlled by these spores, Bacillus thuringiensis spores. Okay, when BT toxin released by the Bacillus thuringiensis is ingested by the insect larva లో ఈ యొక్క టాక్సిన్ Bacillus thuringiensis అనేటువంటి టాక్సిన్ అనేది
రిలీజ్ అవుతుంది. ఇట్ యాక్టివేట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఏ ఆల్కలైన్ pH మీడియం. వెర్ ఇస్ ద ఆల్కలైన్ pH మీడియం? ఇన్సెక్ట్ గట్ లో మనకి ఆల్కలైన్ pH మీడియం ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్ ఇన్ దట్ గట్. సో అండ్ those spores, hence the larva get killed. అండర్స్టాండ్? ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క లార్వాలోకి లార్వా అనేది ఆ బీటీ టాక్సిన్ ని ఇన్సర్షన్ చేసుకుందో, ఓకే, స్వాలో మింగిందో, ఆటోమేటిక్ గా వాటి యొక్క గట్లో మనకి pH మీడియం ఎక్కువగా ఆల్కలైన్ pH మీడియం ఉండడం వల్ల సపోజ్ ఈ బీటీ టాక్సిన్ అప్పుడే యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఆల్కలైన్ pH లో యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఆల్కలైన్ pH కాకపోతే అది ఇన్యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆ క్యాటర్పిల్లర్ బటర్ఫ్లై క్యాటర్పిల్లర్ లో గట్లోనికి వెళ్ళిందో ఆటోమేటిక్ ఇది యాక్టివేట్. ఫైనల్లీ దిస్ లార్వా గెట్ కిల్డ్. ఈ విధంగా కిల్డ్ అయిపోతుంది. అండర్స్టాండ్? Genetically, by the genetic engineering, the toxic BT gene, that means Bacillus thuringiensis toxic gene are transferred into plants. Plant లోకి వాటిని టాక్సిక్ జీన్ ఇన్సర్ట్ చేసాం టు మేక్ ఇట్ రెసిస్టెన్స్ టు అటాక్స్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్ పెస్ట్. ఎవరన్నా ఇన్సెక్ట్ పెస్ట్ ఏమన్నా అటాక్ చేస్తే automatic the plant is also consist resistance to the type of insect pest, because the bt toxin is insertion in the plant body లో ఆల్రెడీ మనం bt toxin ని జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా మనం ఇన్సర్షన్ చేసాం. ఎవ్రీ సెల్ ఇస్ కన్సిస్ట్ bt జీన్. ప్రతి సెల్లోనూ ఏముంటుంది? ప్రతి పార్ట్ లోనూ మనకి bt toxin ఉంటుంది. సో ద క్యాటర్పిల్లర్ వచ్చి ఆ ఏ పార్ట్ ని కట్ చేసినా, ఏ పార్ట్ ని కొంచెం తిన్నా, ఆటోమేటిక్ ఫీడ్ చేసినా ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఫీడ్ అయినటువంటి ఆ ఫుడ్ లో కంపల్సరీగా బీటీ టాక్సిన్ ఉంటుంది. అది ఆ క్యాటర్పిల్లర్ యొక్క గట్లోనికి ఇంటెస్టైన్ లోనికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మనకి హై ఆల్కలైన్ pH మీడియం ఉండటం వల్ల ద టాక్సిక్ జీన్ ఈజ్ హైలీ అఫెక్టెడ్, హైలీ యాక్టివేటెడ్, and finally the caterpillar is dead, killed. Understand? So these genetic engineering technology is very essential nowadays for the controlling of some toxic chemicals and pesticides. Okay, in this way the microbial organisms like lady beetle and dragonfly, Bacillus thuringiensis and trichoderma, baculovirus, these are all microbial organisms are greatly utilized as a biocontrol agents nowadays. So some examples of bt Bacillus thuringiensis crops are bt cotton and bt brinjal. These bt cotton and bt brinjals are highly resistant to insect pests. Understand? Microbial organism, that one is trichoderma. It is a fungal organism. Trichoderma is a fungal organism. It is a free living fungi. That are commonly in root ecosystem. This means it is present underground. Ground lo untundi. It is free living. It is not depending on other organisms. It is free living fungi that are common in root ecosystem. Root ecosystem lo ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. Next one, effective biocontrol of many soil borne disease. Soil లో born అయ్యే many diseases ని, చాలా రకాలైనటువంటి disease ని it is effectively controlled. ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్ గా కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. సో దిస్ soil borne disease, some soil borne disease like root rot, foot rot, rhizome rot, next one wilt, etc. Okay, some wilts, rhizome rot, foot rot, understand,
root rot. This type of soil-borne diseases are mainly controlled, effectively controlled by these trichoderma. Is trichoderma control these soil-borne disease. Especially this trichoderma mainly kills pathogen through release of gliotoxin. Some gliotoxins are released from this trichoderma, and also some viridin-like substances are also released by this trichoderma fungal organism. So, by these releasing gliotoxin and viridin-like substances are released from the fungal mycelium. Because of this reason, some many soil-borne diseases are controlled. What type of diseases? Root rot, foot rot, rhizome rot, some wilts, etc. diseases are mainly controlled by this trichoderma fungal organism. Understand? Another one. Trichoderma, mainly some major functions are controlled by this. Suppose enzyme production. It maintains enzyme production and also antibiotic production. Antibiotics in release చేస్తుంది. Next one, mycopora system. Okay, mycopora system, SAR and competition, growth promotion, and also effective antagonist and rapid substance colonization. These all functions are mainly maintained by this trichoderma. Because of this reason, the trichoderma used as biocontrol agent. Understand? Another one, baculovirus. You already know about the BT, Bacillus thuringiensis, and the trichoderma fungal organism. Another one, virus, baculovirus. This means bacteria, fungi, and virus are also used as biocontrol agent. Understand? So baculovirus used as biocontrol agent. These baculovirus are naturally occurring rod-shaped virus. You know TMV, tobacco mosaic virus, is also rod-shaped virus. Okay, rod-shaped virus belongs to granuloviruses. Rod-shaped viruses are categorized into granulovirus, GV. So, this baculovirus is also naturally occurring rod-shaped virus. It is belongs to granuloviruses. Understand? Next one. There are species specific and have narrow stream insecticide effect. మనకి ఇన్సెక్టిసైడ్ ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుందో దిస్ గ్రాన్యులో వైరసెస్ దట్ మీన్స్ రాడ్ షేప్డ్ వైరస్ బాక్యులో virus is also work as a insecticide. There are controlled pests like corn borer, aphids, next one grasshopper, etc. ఇవి వీటిని కంట్రోల్ చేసేటువంటి పెస్ట్ ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుంటాయి సేమ్ ఇన్ ద సేమ్ వే దిస్ baculovirus is also affected mainly insecticide like. Understand? See this baculovirus ones. How these baculoviruses are functioning? I want to see on picture diagrammatical presentation. See this picture and observe baculovirus controlling. Microbes as biofertilizers. Biofertilizer is a substance which contains living microorganisms which, when applied to seed, plant surfaces or soil, colonizes the rhizosphere or the interior of the plant and promotes
growth by increasing the supply or availability of primary nutrients to the host plant. Bacteria, cyanobacteria, and fungi, mycorrhizae, are the three groups of organisms used as biofertilizers. Bacteria, for example, Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, etc. Rhizobium is a soil habitat bacterium which is able to colonize the legume roots and fixes the atmospheric nitrogen symbiotically. Cyanobacteria. In waterlogging condition, the cyanobacteria multiply, fix atmospheric nitrogen and releases it into the surroundings in the form of amino acids, proteins and other growth promoting substances. Examples of cyanobacteria: Cytonema, blue-green algae, Microcystis, etc. Fungi or mycorrhizae. Mycorrhizae are a group of fungi that grow on the roots of plants. In fact, seedlings that have mycorrhizal fungi growing on their roots survive better after transplantation and grow faster. The fungal symbiont gets shelter and food from the plant, which in turn acquires an array of benefits such as better uptake of phosphorus, salinity and drought tolerance, maintenance of water balance and overall increase in plant growth and development.